वेलकम आज हाफ इयरली एग्जामिनेशन उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस क्वेश्चन पेपर 2025 HS सेकेंड इयर मीन्स क्लास 12 आम क्वेश्चन पेपर चाँ फुल मार्क 50 पास मार्क 70 टाइम 2 आवर्स फाइनेंस क्वेश्चन पेपर एक्चुअली यू है क्वेश्चन 1 A to G 1 मार्क कैरी A to C क्वेश्चन 2 मार्क A to F क्वेश्चन नंबर 3 मार्क क्वेश्चन नंबर 4 6 mark question number 5 8 mark one question I mean question sound question number 1 answer any 6 from the following question tolo jikuno 6ta uttor likha A what is share capital of RBI Reserve Bank of India share capital hobo 5 crores B what is the term of office of the government or governor of RBI 5 years हो 5 বছর question number C RBI appointed the All India Rural Survey Committee কেতিয়া কৰিছিল এটো 1951 কৰিছিল in India who issue 1 rupees note Ministry of Finance or Government of India হ'ব ইয়াৰ answer question number E money market is market for short term fund এটো হ'ব true question number F statutory liquidity ratio is maintained by bank in the form of cash bank gold liquid asset edu format yar hobo answer yar question number 1G in which year was Discount and Finance House of India DEFI established 9 March 1988 यार पिछर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हेतु हल क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली 2 मार्कत 3टा क्वेश्चन आंसर দিব লাগে व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम मेथड ऑफ इशूइंग नोट बी हबो राइट टू फीचर ऑफ मनी मार्केट सी राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI क्वेश्चन नंबर 3 आंसर एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग এটো হবো 3 মার্কৰ 4টা क्वेश्चन দিব লাগে आंसर A. Write 3 similarities of money market and capital market. B. Write 3 functions of foreign exchange market. C. What are the advantages of private placement method of new issue market? নতুন ইস্যু বজাৰত ব্যক্তিগত শেয়াৰ পদ্ধতি সুবিধা সমূহ কি আছিলে question number 3D mention 3 feature of capital market. E. Write 3 defects of Indian money market. F. Briefly discuss the structure of Indian money market. Question number 4. Answer the following any 3. A. What are the promotional functions of RBI? B. Discuss the objective of credit control by RBI Reserve Bank of India. Question number 4. C. Discuss the role of RBI in the field of industrial finance. Question number D. Write the objective of the establishment of SIDC. Question number E. Mention 6 points of difference between money market and capital market. Question number 5 8 mark eta question asile etu asil discuss the objective and function of NABARD or what is foreign exchange. State about the participant of foreign exchange market etu asile question here answer okoman sao ekon asile proportional reserve system of money market means Reserve Bank of India proportional system 1A answer etu question number 2 B asile 2 feature of money market ekhan asile answer question number 2 C objective of IFCI etu asile tar answer question number 3A 3 er answer asile money market and capital market similarities. Question number 4 E asile difference between capital market and money market answer ekhon. This one the function of foreign exchange market 3 point. Question number 3 B answer. Question number 3 D mention 3 feature of capital market here answer hobo feature of capital market just here from this point of the 3 point have to write in your answer. This is the defect of Indian money market point
3 point or 4 point have to write in your answer. Question number 4. Answer the following any 3 term 6 mark question. What are the promotional function of Reserve Bank of India? यार number 1 promotional function, promotion of banking habits, promotion of foreign trade, promotion of agriculture, promotion of industry, development of the financial system. Question number 4 6 mark আসলে তার answer to এটু হল objective of credit control, exchange rate stability, control of cyclical fluctuation, maximization of income employment, meet financial requirement, stability in the money market, balance of equilibrium, RBI and industrial finance. 4 number question or C answer 1 term lending institution 6 mark আসলে so এটা পয়েন্ট এটু তার পিছ 2 number point হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট 3 number point হল ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিলে মার্ক বেশি স্কোরিং হয় 4 number point হয় ক্রেডিট অথরাইজেশন স্কিম এইখানে 4 পয়েন্ট আসলে আর ডিসকাস করার লগে 6 মার্ক আসলে কোশ্চেন Question number 5 8 mark আসলে function and objective of NABARD আসলে এইটো 2025 ত question number 3 mark আসিল so এইটো important question হয় এইবার 2026 ৰ 8 mark আহা চান্স তো বেশি অর্ডার এইটো আসলে objective of NABARD and then function of NABARD at least pasta objective 5 objective and 5 objective 5 functions in your answer it must be right. Question number 5 or আসলে 8 mark or হেডুর answer to হল participant of foreign exchange market number 1 commercial bank ইয়াৰ মিনিং হল যে কোনে ইয়াত foreign exchange market participate কৰিব পাৰে so commercial bank central bank 3 number broker 5 number non banking financial institution 5 number acceptance houses 6 number corporation number 7 individual এইকিটা আছিল আনসার একচুয়ালি 8 মার্ক কাৰণে 7 পয়েন্ট ধুনিয়াকে লিখিব লাগিব এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া 8 মার্ক পোৱা যায় আদারওয়াইজ ইট ডিফিকাল্ট টু গেট দা ফুল মার্ক থ্যাংক ইউ আজি অকল এইখিনি